Basi tutaenda kuendelea na kipande cha pili. Hapa pale kipande cha pili, lakini tunaendelea muendelezo. Na hiyo kipindi kimekatia katikati. Lakini leo tutaenda kuongelea mambo ya collision. Pale kwa tumeona mambo ya velocity na force kwenye pipe ukiwa inatoa maji au ukiwa umekick ball. Today we're going to consider about the collision of two bodies. Pale ambapo two bodies, different bodies from opposite direction with different velocity or the same velocity are going to collide each other. What is going to happen? So I'm going to study there about the velocity after collision and to know the velocity before collision. In this case, we can consider it during the accident. If two cars are moving from different ways, they are having a different velocities, they come to collide and cause an accident. So if they will come to rest, so V2 will be 0. The final velocity of both cars will be 0. So we consider the velocity of one car and the velocity of another car during initial time. This is the final initial velocity. So V2 final will be 0, and also V1 final will be 0. So here we can find the velocity of the two cars which cause an accident. So this is among the application. You can use this to know the speed of the car before they got an accident. So in collision there are two types of collision. Kuna aina mbili za collision. Kwamba kuna elastic na inelastic collision. Hapo ngale elastic collision is a collision in which kinetic energy is conserved. Hapa kinetic energy inakuwa conserved. Hapa kinetic energy inakuwa not conserved. Kwa kwenye hapa aina hii ya collision, kwa ile kinetic energy zile mass mbili inakuwa conserved. Before collision and after collision, kinetic energy yao inakuwa ni ile moja. Lakini kwenye hii hapa nyingine hii, kinetic energy waga haiwi conserved. Kwa kinetic energy hapa na hapa after collision and before collision, kwenye elastic collision inakuwa conserved. Lakini hapa kwenye elastic kinetic energy inakuwa ni tofauti. Kwa upande hiyo ndo tunataka tumeona kinetic energy kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndo difference kati ya elastic and inelastic kinetic energy. Hiyo ndo tofauti yao. Sasa tuje tuangalie. Lakini hapa kuna perfect elastic collision na imperfect elastic collision. Hizo ni type ambayo toka form 1 ndani form 2 pale kwenye physics huwa tunazisoma. Kwa hiyo tuangalie in case hapo kuna gun iko hapo. Imewekwa hapo. Na sehemu ya kushikia hiyo hapo, kuna trigger hiyo hapo. Kuna trigger iko hapo. Hapo ndo tuseme risasi inatoka. Chap. Kuenda kucollide na mass fulani imekuwa hinged hapo. Na a 3D here. Mass iko at rest hapa, kwa make U2 is equal to 0. Lakini ina move na U1. Ina mass 1. Na hii pia ina mass 2 hapa. Hapa ni before collision. After gun to reach a block here. So the bullet will be embedded in a block here, and the block sababu hapa block imekuwa hanged na 3D hapa. Kwa hii block digitalized at a certain distance hapa. Kwa hiyo after ndio tutokea kitu kama hiki. Ile hii ndo hapo sehemu ambapo ameingiza bobu itatoka kwenye hii initial, itaenda huku kwenye real position ambapo kutoka imeenda huku. Ambako huku sasa ndo bullet itakuwa
bullet imeingia hapo. Hapo ndo bullet imeingia hapo. Kwa hiyo je, kuona kwamba kutokea hapa hadi hapa kuna height fulani imeongezeka, lakini mass yake na velocity saizi imebadilika. Kuna velocity v2 hapa, lakini mass kuna mass 1 na kuna mass 2 hapa. Kuna mass 2 afu iko ni mass 1. Kwa hizo mass ziko vile vile, lakini velocity ndio imebadilika. Hoja kusema kwenye from the law of conservation of kinetic energy, kuna swali linakuwa la mfumo kama usije consider kwenye case kama hii hapa. Kwa hiyo tusema law inasema total momentum before is equal to summation of momentum after collision. Uchukue m1 u1 plus m2 u2 sawa na kuchukua m1 v1 plus m2 v2. Hii hapa ni initial, hizi ni initial velocity na initial mass, hizi ni final velocity hizi hapa. Kwa hiyo ukifanya hapo, kwa hapo tutasema u2 ilikuwa ni 0, kwa hiki hapa kitakuwa ni 0, kwa itabaki m1 u1 sawa na hapa v1 na v2 vimeenda na vyote vina velocity, vyote vina move na the same velocity. Kwa hiyo tutakuwa na m1 plus m2 afu huko na v, tumetoa v nje, maka kama hii itakuwa ni v utaenda kutaitoa nje. Kwa maki mpata kitu kama hiki. Tukitaka je tutafute initial velocity ya bullet ilitoka na velocity ngapi kwenye gun hapa. Kwenye gun ndio tumeki u1 sawa na m1 plus m2 v sawa na ganya kwa m1 hapo. Eti call it at equation 1. Lakini kumbuka hapo hiyo bodi wakati ilikuwa imekaa kwa maana ilitoka kwenye potential energy from the law of conservation of energy, from the law of conservation of energy, kwamba kinetic energy ya sana kuchukua potential energy ambayo bodi ilikuwa nao before collision, kama tunasema mv square ya sana kuja kuchukua over 2 ni sana kusema mgh ambayo ilikuwa raised pale. Maana tuje to make v the subject ili tuje to substitute hapa kwenye equation ambayo tuliita ni equation 1 hapa. Tuje to substitute v hapa. Tuje to make v the subject huku, kama v itakuwa ni sawa na kuchukua 2 mgh m ndajenda ikati hapa. Kwa m itaisha, kwa itabaki v sasa na kuchukua square root ya 2gh. Kwa ndo tutabakia velocity. Kwa hiyo velocity hii ni equation 2, kwa ndo substitute equation 2 to 1. Kama ilikuwa ni u1 sawa ilikuwa na m1 plus m2 v over m1. Kama hichi kitu ndaenda kisubstitute hapa, kwa ni u1 sawa na kuchukua m1 plus m2 m1 square root ya 2gh. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tunaweza kutafuta initial velocity ya hiyo bullet ambayo ilikuwa nayo hapo. Hapo unaweza ukaweka kwa wewe mwenyewe tu ukajiongezea kwa consider factor tofauti. Tunataka kuuliza find the angle in which hii ilitengeneza hapo, sababu utakuwepo na urefu ambao initially ulikuwa nao hapa, utakuwepo nao, utakuwa na distance ya hapa hadi hapa. Kwa hiyo tuna swali itakuwa kuuliza hizo fact zipo, anaja kuuliza find the angle ambayo ilikuwa imetengenezwa hapo. Hapa tunatumia tu Pythagoras theorem hapo. Kama kuna distance fulani ilikuwepo hapo, maki mchoro unaweza kutengeneza kitu kama hiki.
mara kwanza ilikuwa kuna kitu kama hiki, alafu ikaja kwa raised hadi hapo, ambapo moja pametengeneza angle fulani hapo, akaja hapa na links yellow, alafu hapa na links nyingine iko hapo. Hoja faina ukija ukilizo